Okay, so now let us see what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt and water. So I told you about solution, right? So solution means nothing but it is a substance which contains the solvent and solute. Solvent is the liquid part and solute is the substance in which the solvent is dissolved. Okay, solute എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ആവുന്ന ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ അതാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ, salt is the solute and water is the solvent, it forms the salt solution. Okay, now we will learn what will happen when you put a plant or an animal cell into a solution. Okay, it can be either sugar solution or salt solution. So if we do that, one of the following three things would happen. അപ്പോൾ ഒരു ആനിമൽ സെല്ലിനെയോ ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെയോ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഇട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇട്ടാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നടക്കുക. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ബി ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ദോസ് ത്രീ തിങ്സ്. So if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ വെള്ളമാണ് കൂടുതലുള്ളത്. Okay, so the medium surrounding the cell has higher water concentration than the cell. സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളത്തിനേക്കാളും നിങ്ങൾ എടുത്ത സൊല്യൂഷനിൽ വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ means that the outside solution is very dilute. Then the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. You can see it here. So they have taken red blood cell. So this is the hypotonic solution. അപ്പോൾ ഈ red blood cells എടുത്തിട്ടുണ്ട് and they have put it into the solution. Okay, and when they were put into the solution, what happened was the amount of water inside the cell was very less. ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. And the outside solution is very dilute, which means that it has higher water concentration. So what will happen? We know osmosis process water molecules will move from higher concentration to lower concentration. So inside the cell it has lower concentration of water. So what will happen? Automatically water will start entering into the cell. Okay, and the cell will gain the water by osmosis, and such a solution is known as hypotonic solution. Okay, understand it properly, children. We are taking any plant cell or an animal cell എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എവിടെ ഇടുന്നത്? We are putting it into a solution. It can be a sugar solution or a salt solution, right? So when the solution is hypotonic എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും, but the cell will have lesser amount of water, right? So if the medium surrounding the cell has higher water concentration than the cell, the solution will be very dilute that time. Dilute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളെടുത്ത ആ സൊല്യൂട്ട് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. പഞ്ചസാരയോ ഉപ്പോ അത് വെള്ളത്തിനേക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും. That is why it is called as dilute solution. So that time കുറേ water molecules എന്താവും? It will be present. See what happens in solution when you put salt into water and when you mix it nicely, the salt will replace the water molecule. Salt എന്ത് ചെയ്യും? ഈ water molecule replace ചെയ്യും, right? And if you are only putting little amount of salt, only that little amount of salt will occupy the space. ഇപ്പോൾ കുറേ water molecules എന്താവും? അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. So it is a dilute solution. Okay, such a solution is called as hypotonic solution. അപ്പോൾ എന്താവും? As the solution has more amount of water, it will start entering into the cell. സെല്ലിൽ അത്രത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. So automatically it will start entering into the cell. Okay, and then the cell will swell up, right? So water molecules are free to pass across the cell membrane in both the direction. Cell membrane കൂടി അവർക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും പോകാൻ പറ്റും, but more amount of water will
come into the cell than will leave. സെല്ലിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം പുറത്തു പോവില്ല, സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വെള്ളം വരിക. So the net or the overall result is that water enters the cell and the cell is likely to swell up. Okay, so then now let us move on to the next type. So this is hypotonic solution. You can see it here. So they are put into a solution and the cells are becoming larger in size because they are taking in water. You can see this is the normal shape of RBC. As they are put into this hypotonic solution, what happens? They are taking up more amount of water. So they are saying that water molecules will pass through the cell membrane in both directions. രണ്ട് directionum water molecules pass ചെയ്യും, but more amount of water will enter into the cell. So what will happen? The cell will swell up. Okay, so such a solution is called as hypotonic solution. Clear? Now let us move on to the next one, which is the isotonic solution. Here the medium will have exactly the same water concentration as the cell. Okay, സെല്ലിന് എത്രയാണോ വാട്ടർ ഉള്ള അത്രത്തോളം വെള്ളമായിരിക്കും ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. So there won't be any net movement of water across the cell membrane. So through the cell membrane water will not move because both sides concentration are same. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആകുമ്പോൾ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. Okay, so the water molecules will not move from one direction to other. It means that it will not move inside the cell or water inside the cell will not move out. Right? Such a solution is known as the isotonic solution. What happens to water? So water will be crossing the cell membrane in both the direction, but the amount going in is same as the amount going out. So there is no overall movement of water. അപ്പോൾ അഥവാ മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നാലും ഇവിടെ നിന്ന് എത്രത്തോളം വെള്ളമാണോ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത്, ദാറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്, അത്രയും amount ഉള്ള വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട് ഫ്രം ദ സെൽ ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ there is no overall movement of water and the cell will stay the same size. You can see the center picture, isotonic solution. You can see the water is taken in and same way it can go out, പക്ഷേ the amount will be same. Okay, so there won't be more amount of this water exchange happening, right? Osmosis process happening. So the cell will stay the same size. Clear, children? Okay, now let us move on to the next solution, which is the hypertonic solution. So here we saw that hypotonically we saw that the solution had more amount of water, so it started getting into the cell. And in isotonic we saw that the solution and the cell had the same amount of water, so there was no movement of water. Now we are going to learn about hypertonic solution. If the medium has lower concentration of water, സപ്പോസ് മിസ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ സോൾട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ കുറേ സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത്, സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഓൾ ദീസ് സോൾട്ട് മോളിക്യൂൾസ് വിൽ റീപ്ലേസ് ദി വാട്ടർ. അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ മീഡിയം ഹാസ് വെരി ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ദാൻ ദ സെൽ. സോ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളമുണ്ടാവും, പക്ഷേ ദ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ഹാവ് ലെസ്സർ concentration of water, which means that it is a very concentrated solution. So we saw hypotonically it was dilute solution, more water was there, but in this hypertonic solution it is a concentrated solution. So what will happen? എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവുക? It will be inside the cell. So what will happen? The cell will start losing water by osmosis. Okay, osmosis it is movement of water from higher concentration to lower, right? So the type of solution where there is lesser amount of water than the cell, it is called as hypertonic solution. Okay, and here what happens again? Water crosses the cell membrane in both directions, but this time more amount of water will leave the cell than it enters. അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, but the amount of water which is leaving the cell will be very very high than it enters it. Therefore what will happen to the cell? Its normal size might get shrink. So therefore the cell will shrink. ചുരുങ്ങിപ്പോ. Thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. So osmosis എന്ന് പറയുന്നത് it is a movement of water molecule from one
that is from higher concentration to lower concentration. Okay children, so I hope you are clear with this. Don't confuse this hypotonic, isotonic and hypertonic. It is easy. When are they speaking about this hypertonic, hypotonic and isotonic? When we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt and water. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിലോ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലോ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിനെ കൊണ്ടായി ഇട്ടാൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൊല്യൂഷൻ. എങ്ങനെയാണോ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും വാട്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക. Okay, so if the amount of water is amount of water is high in the solution, then the amount of water in the cell will be less. So what will happen? അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള സൊല്യൂഷൻ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. And if the amount of water in the solution and the cell, if it is same, there is no movement of water. Movement of water will happen, but equal amountലായിരിക്കും അത് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. That solution is called as isotonic solution. And then coming to hypertonic, here the solution will be very concentrated. It means that they will have only lesser amount of water, but the cell will have much higher amount of water. Solution നേക്കാളും കൂടുതൽ വെള്ളം എവിടെ ഉണ്ടാവും? Inside the cell. So what will cell do? It will start releasing water and they will shrink. So such a solution is called as hypertonic solution. Clear with this children? Okay, I hope you are clear with this. If you have any doubts, you can ask me. Please read your textbook properly. മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൗട്ട്സ്, പ്ലീസ് ആസ്ക് ടു മീ. Okay, clear it and then carry on with your next part. Or else without understanding, if you are going to learn all these, it will be very difficult for you. Okay children, Om Shivaya. Thank you.